Good morning, dear children. As we are not sure about when we can reopen the school or when we can start with regular classes, the school has decided to help you with recorded classes. As a part of it, now we are also starting with our English classes. I know that you have already completed the 4 lessons in the first unit through the Victor's channel. And we have already written a test paper on it also. But I plan to begin with those lessons themselves, supplementing some more points and a brief explanation of the 4 lessons. First of all, let me introduce the text to you. In the second year text, there are 5 units. The first unit, as you now know, has 4 lessons. All the other units have 3 lessons each. When we go through the lessons in detail, we can find out that each unit has a basic theme. Or we can say that the lessons are selected based on a particular theme. ഓരോ യൂണിറ്റിലും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ലെസൺസ് ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So, regarding the first unit, we can conclude that it is women, the roles they play in different phases of life, the difficulties or the obstacles they have to face in life, and the effort they make or they should make to overcome such situations. Similarly, each unit has its own particular theme. The second unit, Heights of Harmony. There are 3 lessons and they list out the qualities that we need for a harmonious living. Third one, Challenges of Life. Here, the challenges faced by certain people in their lives are given. Fourth one, Live and Let Live. You know that it is a very popular slogan in connection with the environment or nature. Of course, this unit deals with environment. And the last one, the lighter side. As the name suggests, the lessons selected are much lighter than the ones that we have already learned. They have a message to convey, but they are presented in a lighter way. Before going into the first lesson, let us just go through the zero text given for you in the next page. The zero text can also be called the introductory passage, which introduces the main theme of this unit. A few lines are given for you in the zero text. These are taken from a very famous English novel, Jane Eyre. It is written by the 19th century English novelist Charlotte Brontë. She is the eldest of the Brontë sisters. The others are Emily Brontë and Anne Brontë. They were also talented authors in English literature. In fact, there were very few women writers in English literature at that time. The given lines are like this: I am no bird, and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. The meaning of these lines: I am not a bird who is put in a cage. I am a free individual with an independent will. I have my own decisions and opinions. I am not anyone's pet or slave. I can think for myself and take decisions which are suitable for me. Through these lines, the author is trying to indicate the gradual change that is happening in women, how at least some of them express their feeling of independence and self-awareness. കൂട്ടിലടച്ച കിളികളെ പോലെ
മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമയായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളവരല്ല ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ള, സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള, ആശയങ്ങളുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം, അതാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് ഓഥർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. And these lines clearly lead to the basic theme of the first unit. The woman, her roles in different walks of life, the importance to recognize her talents, the need to empower her. All these ideas are indicated through these lines. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്, all these lessons are creative products of women themselves. The first unit is a speech, The 3 L's of Empowerment, by Christine Lagarde, who is the first woman finance minister of France. The second lesson is a poem, Any Woman, written by an Irish poet, Catherine Tynan. Third one is a short story, Matchbox, by the Bengali writer Asha Purna Devi, who was the first woman recipient of Jnanapith Puraskar. And the last one is an anecdote, Horegellu, written by a bilingual writer, Sudhamurthy. So, through the zero text, we get a clear picture of the idea that we can expect in the coming or the following lessons. And it is very suitable for the introduction of the unit. This is the picture of Charlotte Brontë, who is the author of the novel Jane Eyre. ജെയിൻ ആരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീറോ ടെക്സ്റ്റിലെ ആ വരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ബ്രോണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടി, എമിലി ബ്രോണ്ടി ആൻഡ് ആൻ ബ്രോണ്ടി. In the next page, you are given a collage. The word collage means a picture that has been made by sticking pieces of colored paper, indicating a particular idea. But here the collage is made up of pictures of 4 different women. All these women are great or strong women who excelled in different walks of life, in different careers. You just go through those names and the pictures. Okay, I think you are not so familiar with all of them. So, we will have a look at them one by one. The first one is Smita Patil. She is a very great Indian actress who won national awards for her acting. സ്മിത പാട്ടീൽ മലയാളത്തിലെ ഒരു ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം. ജി അരവിന്ദൻ്റെ ചിദംബരം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് സ്മിത പാട്ടീൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. The second one is Helen Boden. She is the first woman director of the BBC News Group, the radio wing. And it is said of her as one of the most powerful women in broadcasting. The third one is, I think there is no need to introduce her, Mary Kom. She is the Indian boxer. I think you know she is the only familiar face in the list for you. The Indian boxer who won bronze medal in 2012 London Olympics. And there is a biopic made on her life with Priyanka Chopra as Mary Kom. I think you are familiar with that film. And the last one is J.K. Rowling. When you hear that name,
You're familiar with her. Yes, she is the author of the Harry Potter series books. Actually, she was rejected by many publishers when she approached them with her first book in the series. 30-ലേറെ പബ്ലിഷേഴ്സിനെ സമീപിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. But all of them rejected her. And at last, ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ബുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആവുകയും ഫേവറേറ്റ് ബുക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ 1 ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് ബുക്സ് ഷീ ഈസ് എ മില്യനെയർ നൗ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർ ബുക്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു മൂവീസ് ഓൾസോ. So, all these 4 women are examples of how women can excel with their talents by having proper use of their hidden talents. And this collage also can be considered as an introduction to the lesson. And now to our lessons. Our first lesson is a speech, 3 L's of Empowerment by Christine Lagarde. Her name in full is like this: Christine Madeleine Odette Lagarde. She is a French politician and lawyer. As we have already heard, she is the first woman to become the finance minister of France. And in 2009, she was listed as the best finance minister in the Eurozone. അത് മാത്രമല്ല, ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ്. After completing her first 5-year term, she was re-elected for the same post in 2016. Actually, she was the only candidate at that time. Now she is serving as President of the European Central Bank since November 2019. നമുക്കെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ പരിചിതമായൊരു വളരെ പോപ്പുലറായൊരു മാഗസിനാണ് ഫോബ്സ്. അതിൽ 2019 വേൾഡ്സ് 100 മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വിമൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. The first one is Angela Merkel, the German Chancellor. As she is a woman and she deals with financial matters, she gives importance to the empowerment of women in the sector of economy. And that is the main theme of this lesson. Empowerment is a process by which women take control and ownership of their lives through the expansion of their choices. എംപവർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ടാവുക, മറ്റുള്ളവരാൽ സ്വന്തം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ, സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. The word actually means strengthening, making powerful. Here, the speaker points out the need of the hour, which is to empower women economically, making them financially strong or independent. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, the society or the nation also will be benefited by empowering women financially. The name of the speech is The 3 L's of Empowerment. It suggests the ways in which women can be emancipated or women can be made free and empowered financially.
Christine Lagarde puts forward a formula of 3 L's for that purpose. She delivers this speech at National Democratic Institute, Washington, D.C. on 19th May 2014. We can assume that she is talking to either a group of experts in economics or a group of women because she addresses the audience as friends and kindred spirits. Kindred means similar to each other. Here, the people of the same thoughts and opinions, of the same wavelength. Throughout the speech, she is trying to inspire and influence women to come forward and be empowered, be financially independent, and take care of their own lives, be responsible for their decisions. സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഫോർമുലയായ 3 L's എന്നതിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതം എക്കണോമിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലെസൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ അതൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക. ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ PDF നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒന്ന് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.